ברכות, פרק ד' משנה ב'. במשנה הקודמת עסקנו בזמני התפילות. In the previous Mishnah, we were dealing with the times for davening. וכידוע, like we all know, המקום המיוחד לתפילה בבית הכנסת. The place where we all daven is the shul. לאחר התפילה, after davening, היו יוצאים מבית הכנסת. The people used to go out from the shul. והולכים לבית המדרש, and they used to go to a house of learning. מקום המיוחד לתלמוד תורה. It's a place that was specified to learning Torah, like a yeshiva. ולישיבת תלמידי חכמים. It's a place where the sages used to sit. וכן אמרו, and this is what they said in Berachot, היוצא מבית הכנסת, the one who exits the shul, the place of prayer, ונכנס לבית המדרש, and enters the house of learning, ועוסק בתורה, and he is busy with Torah, זוכה ומקבל פני השכינה. He merits to receive the face of God, the face of the שכינה, שנאמר, because it says in Tehillim, ילכו מחיל אל חיל. They're going to go from one step to another step. יראה אל השם בציון, כאל אלוקים בציון. They're going to see God in Jerusalem. משנתנו בא להשמיע, our Mishnah comes to teach us, שרבי נחוניה בן הקנה תיקן שתי תפילות לנכנס לבית המדרש. That Rabbi Nechuniah, the son of Akana, established two prayers when one enters the house of learning. ללמוד תורה, in order to learn Torah. אחת בכניסתו לבית המדרש, one prayer he says when he entered the house of learning, ואחת ביציאתו מבית המדרש, and one when he left the house of learning. רבי נחוניה בן הקנה, רבי נחוניה the son of הקנה, היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש. He used to pray when he entered the house of learning, in order לעסוק שם בתורה. He entered it in order to be busy in Torah. וביציאתו, and he's exiting מבית המדרש. And one more prayer when he exited. תפילה קצרה כמפורש לקמן. He used to have a short prayer like we're going to explain as follows. אמרו לו, they said to him, who said to him, בני הישיבה, the other students who used to learn, מה מקום לתפילה זו? They said, what is this place of this prayer? כלומר, מה טיבה של תפילה זו? It means, what is it? What's in it? אמר להם, so he told them, בכניסתי אני מתפלל שלא תארה תקלה על ידי. When I enter the base of Midrash, I pray that there's not going to be anything wrong because of me. שלא יחשל בדבר הלכה, that I'm not going to teach something which is wrong, that God said not to do. ולא יגרום לכישלון חברי, and I'm not going to cause my friends to stumble over my mistaken ideas. וביציאתי, and when I exit, אני נותן הודיה על חלקי. I thank God that I have a part in the learning of the Torah. אני מודה על השם, I thank God, על שם שחלקי מישב בית המדרש, that I merited to sit and learn in the house of learning. וכן מובא בברייתא, this is also brought down in the ברייתא, בגמרא, in the Gemara, בכניסתו מה הוא אומר, specifically when he entered, what did he used to say? יהי רצון מלפניך, he used to say, may it be God your will, השם אלוקי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, that's not going to happen, a matter of stumbling by my hands, ולא יקשל בדבר הלכה, and I may not stumble in words of law, וישמחו בחבריי, and my friends are going to be happy in me. ולא אומר על טמא טהור, I'm not going to say on the impure that it is pure, ולא על טהור טמא, or not on the pure that it is impure, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, and that not my friends are going to stumble in words of law, and I'm going to be happy. ביציאתו מה הוא אומר? This is when he entered the base of Midrash. What did he used to say when he used to exit the base of Midrash? מודה אני לפניך, he says, I think in front of you, God,
ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, that you put my part within the ones that sit in the house of learning, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, and you not put my part from those who sit in the corner and waste their time all day long. Even then, people used to sit in the corners of the street next to Circle K and just let time go by. שאנו משקים והם משכימים, that we used to get up early and they used to get up early. אני משכים דברי תורה, I get up early for words of Torah, והם משכימים לדברים בטלים, and they get up early to waste their time. אני עמל והם מלים, I am busy and they are busy. אני עמל ומקבל שכר, I am busy and I'm going to receive a reward, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, and they are busy, all kinds of conniving ways to make their living, but they're not going to receive a reward. אני רץ והם רצים, it says I run and they also run. אני רץ לחיי עולם הבא, I run to the life of the world to come, והם רצים לבאר שחר, and they run to the wells of hell. הרמב"ם בפירושו למשנתנו כותב, the Rambam in his introduction to this Mishnah he writes, ואלו שתי תפילות חובה הן, it says, in these two davenings they're an obligation, על כל מי שנכנס ללמוד בבית המדרש, and anybody who enters to learn in the house of learning. שכן בברייתא לא נאמר, because in the Braita it does not say, מה היה אומר, what he used to say. כלומר, מה היה רבי נחוניה בן הקנה אומר, what was Rabbi Nechuniah ben Akana used to say, אלא בכניסתו מה הוא אומר. It says, when he entered, what does it say? היינו, כל אדם בהיכנסו לבית המדרש, מה הוא חייב לומר? In other words, it teaches us, this is not just his opinion, this is what a person has to do. Any person who enters the house of learning, what does he have to say? וקראו שמה תפילה. And they called this small prayer תפילה. על מנהג הלשון שקוראים לכל בקשה תפילה, because this is the custom that you call when you ask from God anything, it is called tefillah. The word tefillah means to bond with God.